Когда вы поняли, что годами что-либо делали неправильно? У меня была микроволновка голубого цвета около 3 лет. Родственник подарил мне ее на новоселье. Я считал, что это круто иметь микроволновку такого цвета, потому что никогда прежде таких не видел. Однажды родственник спросил меня, почему я до сих пор не снимаю голубую пленку с микроволновки, и сам ее снял. Черт побери, оказалось, что эта хрень серебристая, хотя я до сих пор иногда скучаю по ее прежнему цвету. После переезда в другой город я пошла в прачечную самообслуживания, где сотрудница-кореянка крикнула мне что-то, что я совсем не поняла. Пришлось прибегнуть к языку жестов, и я узнала, что ее так сильно рассердило. Выяснилось, что я положила не то моющее средство, но я всегда использовала такое последние 8 лет, с тех самых пор, как уехала учиться в колледж. Я поняла, что почти 10 лет стирала свою одежду ополаскивателем для белья. Мои вещи всегда отстирывались и пахли приятно, поэтому я никогда не догадывалась о своей ошибке. Никогда не чувствовала себя так неловко. В нашем доме на раковине в ванной всегда стоит стакан для того, чтобы прополоскать рот после чистки зубов или на случай, если ночью захочется выпить водички. У бабушки дома стоит такой же стаканчик. В течение многих лет я использовала его, чтобы утолить жажду. Однажды бабушка увидела, когда я делала это, и сказала: «Не бери этот стаканчик, я кладу в него свои вставные зубы». Когда я был ребенком, кто-то сказал мне, что бумажная обертка маффинов и кексов съедобна. После этого я 10 лет съедал их вместе с оберткой, пока друг не сказал мне, что ее не едят. Мне часто приходится ездить в командировки по работе, и я лишь недавно заметил, что большинство сумок для ноутбуков имеют ремень для прикрепления к ручке чемодана на колесах. Я всегда наполняла чайник через его носик. Мои родители всегда делали именно так, и я думала, что крышка в центре находилась чисто для украшения и была абсолютно бесполезной. Однажды я купила новый чайник, и мой муж легко открыл крышку со словами «Что за хуйня там внутри?» и извлек оттуда бумажку с инструкцией, а я пила чай из воды с растворенной в ней бумагой в течение 2 недель. Я всегда опускал штаны до самого низа, когда мочился. Видел такое в армии. Парень спустил штаны до самого пола, руками приподнял края рубашки и помочился, не используя руки. Недавно узнала, что неправильно использую ароматические палочки. Мы с моим парнем купили кучу разных палочек, вдобавок к уже имевшимся у нас, но каждый раз, когда мы их зажигали, начинался ад. Мы были уверены, что это происходило от того, что мы покупали дешевые некачественные палочки и перестали их использовать. Затем я купила палочки другой фирмы, надеясь, что хоть с этими проблем не будет. Я их зажгла, но они снова горели неправильно. Моя соседка объяснила мне, что огонь нужно затушить спустя несколько секунд. Упс. Мне всегда казалось, что от баклажанов щиплет язык, и это одно из его свойств, как горькость или соленость. Скормила немного своему малышу, и он покраснел сразу после того, как дотронулся языком до баклажана. Выяснилось, что у нас обоих аллергия на баклажаны, и вызываемые ими пощипывания на языке не были нормой. Однажды я завел машину отца удаленно с помощью брелка. Он просто охуел, когда увидел это. Ездил на этой машине 2 года и даже не подозревал о такой удобной функции. Мой отец заказал по интернету пульт удаленного запуска, чтобы установить в своей машине. Когда он пошел его забирать, его спросили, что случилось с тем пультом, который шел в комплекте. У меня была машина с поворотными фарами, и это оказалось очень удобно. Понял только спустя 3 года после покупки машины, что никогда не использовал функцию поворота фар. Как я тебя понимаю? Я думал, что кнопка запуска системы кондиционирования используется для обогрева машины в мороз из-за того, что на ней нарисована снежинка, и никогда не использовал ее летом. Охуеть, какой я тупой. Это продолжалось 2 года. Я не догадывался, что имею право на обеденный перерыв, пока не сменил 2 работы и не устроился на 3-ю. Узнал чисто случайно, когда коллега вскользь упомянул, что уходит на обед. Круто! Поверить не могу, что ни один из твоих начальников ни слова тебе об этом не сказал. Мой отец всю свою жизнь неправильно писал свое собственное имя. Ему уже 51. Его зовут Джеффри, и он записывал свое имя так везде с тех пор, как научился писать. Недавно моя мама вытащила его свидетельство о рождении, и оказалось, что на самом деле его имя пишется как Джеффери. Не знаю, как он пишет свое имя теперь, но тогда он просто прихуел. Мой дед всю свою жизнь думал, что его зовут Харви. В 65 впервые раскрыл свое свидетельство о рождении, а там написано «Хармон».
2 года назад мы с женой переехали в дом, в спальне которого на потолке установлены лампочки и вентилятор. Они управляются с помощью пульта. Где-то 1,5 года назад лампочки перестали гореть. Вентилятор работал как и раньше, у нас не было лишних денег для замены ламп, так что мы так и жили все это время, жалуясь на кромешную тьму в комнате. Неделю назад я читал одну ветку на форуме на тему «Сегодня я приел». Было это под постом человека, который писал о том, что у него перестал гореть свет годы назад, и он недавно понял, что свет просто был приглушен до нуля с помощью скролла на пульте. Это было настолько похоже на нашу ситуацию, что я решил проверить наш пульт. Так и есть, свет был приглушен до нуля. Живу в чужой стране, где активно изучаю местный язык. Социальные навыки очень развиваются при изучении языка в стране, где на нем говорят. Однажды я услышал одно слово, когда мне в ресторане подавали горячее блюдо, и решил, что оно переводится как «извините». После этого я активно использовал его, когда приходилось пробираться через толпы людей или в очередях, стараясь проявить вежливость. Неожиданно для себя я узнал, что оно на самом деле значит «угощайтесь». И я понял причину всех этих удивленных взглядов. Я осознал, почему на меня всегда так таращились, когда я произносил это слово, протискиваясь через толпы людей. Пока я не дочитала, часть меня надеялась, что в конце выяснится, что вы называли себя этим горячим блюдом, проходя мимо людей все эти годы. Не то чтобы я что-то делал неправильно, но я видел неправильно всю мою жизнь. Я дальтоник и всю жизнь думал арахисовое масло зеленого цвета, пока мне не исполнилось 19. А когда я узнал, что оно на самом деле коричневое, это взорвало мой мозг. Это произошло настолько поздно, потому что никто никогда не обсуждает цвет подобных вещей. Когда я учился в школе в старших классах, я всегда задавал подобные глупые вопросы своему другу, у которого тоже дальтонизм. Типа, каким ты видишь зеленый свет светофора, когда ты за рулем? На что он ответил, что может понять, какой цвет сейчас горит, несмотря на то, что все они для него серые. И я спросил, так ты и йоду видишь серым? Видели бы вы выражение его лица, когда он воскликнул «Стоп! Йода зеленый?» Моя мама отказалась учить меня пользоваться тампонами, потому что считала, что я должна пользоваться прокладками, потому что они были безопаснее. В то время узнать что-либо с помощью Гугла было невозможно, а у всех моих подруг месячные начались гораздо позже, чем у меня. И я просто заталкивала эту хрень туда вместе с аппликатором в течение 2 лет, удивляясь, почему мои тампоны не функционируют нормально. И лишь в старших классах, когда моя подруга начала войну против пластиковых отходов и начала пропагандировать тампоны без аппликаторов, я внезапно поняла, насколько сильно облажалась. Я раньше работала медсестрой в школе. Меня всегда изумляло то, что большинство старшеклассников не знают, что такое обрезание. Многие думают, что родились обрезанными. Когда они в конце концов видят необрезанную крайнюю плоть, это их шокирует и восхищает. Их также поражает, когда они узнают, что коричневые отметины вокруг пениса – это шрам после обрезания. Я всегда думала, что автозаправки соединены трубами с ближайшим нефтеперерабатывающим заводом. Я живу в Хьюстоне, и во время урагана Харви в 2017-м в новостях постоянно говорили о том, что заправки остались без бензина, потому что их перестали заполнять. Как-то я ехала в машине с сестрами, и мы обсуждали эту тему, и я сказала, что не понимаю, почему заправки остались без бензина, ведь подземные трубы не могли пострадать от урагана. Они обе удивленно уставились на меня, и одна из них спросила: «Ты что, не знала, что грузовики с цистернами приезжают и заливают туда бензин?» Я была шокирована, так как никогда не догадывалась об этом, и они спросили меня: «А когда ты видишь огромные грузовики на маленькой заправке с подземными трубами, что, по-твоему, они делают?» Я ответила: «Заливают туда бензин». Так что я целых 17 лет ошибочно думала, хотя это не то же самое, что делать что-то неправильно. Итак, случилось это несколько лет назад. Я был начальником IT-отдела довольно крупной фирмы. Мне дали новый мобильный телефон и сказали, чтобы я настроил себе голосовую почту. Я не догадывался, что имя, под которым я зарегистрировал почту, будет проигрываться всем, кому я буду оставлять голосовое сообщение. Итак, я назвал себя Дудер84, IT-бог компании. Я проработал там 4 года, пока один коллега не окликнул меня в коридоре: «Эй, IT-бог компании!» Мне было очень неловко. Я не знал, что нужно чистить зубы не только передние, но и задние. Я был тупым ребенком и виню в этом рекламные ролики про зубную пасту. Пока мне не исполнилось 15. У меня 9 пломб, и мне пришлось лечить зубные каналы. Подтирание зада. Я всегда думал, что все это делают, просовывая руку спереди между ног. Как-то раз кто-то из знакомых пошутил на эту тему, и я решил уточнить, как они подтирают свой зад. Затем из любопытства опросил еще кучу знакомых. Оказалось, что я единственный человек, который это делает, просовывая руку между ногами.
Недавно я узнал от своей девушки, что на самом деле пони — это не детеныши лошади. Изменено. Я всегда думал, что слова жеребенок и пони имеют одно и то же значение. Однажды мы ехали на машине, я увидел маленьких лошадок и назвал их пони. Девушка сказала: «Ты же мой маленький». Погладила меня по голове и с тех пор время от времени вспоминает это, когда хочет надо мной поиздеваться. В прошлом месяце я впервые узнал, что лента на роликах для чистки одежды сменная. После того, как я это понял, мне понадобилась целая минута, чтобы прийти в себя. Изменено. Мне 20 лет. Несколько лет назад я встречался с азиаткой. Как-то раз мы взяли китайскую еду на вынос, и она просто разложила коробку от еды, и у нее получилась тарелка. Она сказала, что так эти коробки и были задуманы, и ее всегда очень удивляло то, что ее подруги перекладывали еду на другую тарелку, хотя коробка может быть использована как тарелка. Теперь я всегда так делаю, и это поражает людей. Когда мне было 5, сотрудник пиццерии сказал мне, что порошок на хлебных палочках называется волшебной пылью. Заказывая хлебные палочки, я всегда просил добавить волшебную пыль, пока мне не исполнилось 14, и один из сотрудников уточнил: «Вы имеете в виду чесночную соль?» До сих пор корю себя за то, что был таким тупицей. Вы когда-нибудь покупали минералку в упаковках из 6 или 8 бутылок, а затем мучились, пытаясь вытащить бутылку из плотной полиэтиленовой обертки? Оказывается, там есть язычок, соединенный с зубчатой линией через полиэтилен. Вы можете просто потянуть за него, а затем полиэтилен легко разорвется, когда вы будете доставать бутылку. Моя тетя рассказала мне об этом больше 20 лет назад, и никто в моей семье не знал об этом. Я посвятил в эту тайну свою невесту на прошлой неделе. Я мужчина, воспитанный бабушкой и мамой, так что в моем детстве не было мужчин, способных оказать влияние на мое воспитание. Так вот, когда мне было 12, моя мама решила съехаться со своим хахалем. В первый же вечер в новом доме я вышел из ванной, обернутый в полотенце. Мой отчим сказал: «Что ты делаешь? Ты же не девочка». Меня это смутило, и я ответил: «Да, я знаю». Он сказал: «Мальчики не оборачивают полотенце таким образом». И тогда я понял, что всегда ошибочно прикрывал полотенцем свою грудь, потому что до сих пор не понимал, что женщины делают это для того, чтобы прикрыть сиськи. Меня это очень смутило. Так что да, я использовал банное полотенце как девочка, пока мне не исполнилось 12. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters.
I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me,
I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize.
Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands.
but carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.